كيف الحال؟ كالعادة ما في مقدمة، ما في أحد جاء الحين. الشيء الوحيد اللي أنا ما أعرفه مقدمة. الوقت حق الكمبيوتر مضبوط كأنه. أوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome back أحمد، أهلين. أين كنت؟ كيف قضيت العطلة؟ كيف قضيت العطلة؟ خليني أشيك على البث من جوالي. أنا الحمد لله بخير، أنت أخبارك؟ إن شاء الله طيب. صوت المكيف طالع، خليني أنزل عليه شوي. ويلكم إيمان، أخيرا تختيم. تعطل عليك الجوال؟ أوكي تعطل عليك الجوال. يلا ما في مشكلة، ما في مشكلة. إن شاء الله آخر مرة يتعطل عليك الجوال. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا محمد. أوكي. صوت الشاشة طالع عندي. The Sinking City لعبة أنا جالس أنتظرها من أول يوم شفت فيها التريلر صراحة. أتمنى أنها تكون قد المستوى. Finally. وعليكم السلام ورحمة الله. Welcome فانتا، أهلين. The time has come. إن شاء الله تطلع حلوة. بسم الله. What؟ أوكي. ليش الصوت مو طالع عندي في إذني؟ الصوت مو طالع عندي في إذني. أوه صح. أوكي. I know. اوكي الصوت عندي الحين. بحاول اضبط صوت اللعبة واحنا نلعب، بما انه كل لعبة مختلفة عن الثانية، فقولوا لي على الصوت. اوكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والكم شاري. قعدت 10 ايام بدون جوال بعد طفرة العيد. 10 ايام بدون جوال، احسك جالس بس على اللابتوب ولا شيء زي كذا ولا تابلت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويلكم هيمو اكس اكس او هيمو، اهلا. كيف الحال؟ رجع نواف ولا لسه؟ انا كاني شفت في السيرفر حقه جالس يكتب انه راح يلعب يعني، بس ما اعرف انه راح يرجع، بس ما اعرف، ما شفت عندي اشعار جاني انه هو لعب او بث يعني اقصد. سينكين سيتي في البداية كالعادة لازم ندخل على السيتنجز نشوف الديفيكولتي. Investigation newcomer يقول لك evidence in your casebook will have an icon to indicate you can use it to advance your case. والله detective master sleuth يبغي لي اعرف newcomer. والله اول مرة العب لعبة مثل كذا، انا اصلا ما اعرف النظام. اخليها نورمال ونشوف. يقول بيستنى الالياف. جالسين يركبوا الياف عنده، ممتاز. gameplay compass on, alternative interactive icons on, crosshair on, aim assist. والله عطني aim assist يا الغالي. خليها نورمال، بشوف بعدين اذا اقدر اغيرها. subtitles اكيد on. sensitivity راح اغيرها واحنا جالسين نلعب. قولوا لي على الصوت، هل هو يبغي له انقص عليه شويه؟ اتوقع كذا يعني، كذا كويس. وعليكم السلام ورحمة الله. ويلكم مصطفى، أهلا. هذه يبغي لي أشوفها هناك شاشة البث عشان أشوف كيف البث يطلع. أنت شايفه كويس؟ خليني أشوف هنا في الجوال. حطه 720، أعطني نور شوية. أبغى أشوف كيف طلع كذا. معقول، كأنه معقول. دقيقة في الجوال تخلص بطاريته. اوكي.
اوديو. انا بالعادة انزل الساوند افكتس اوكي، وانزل الموسيقى شوية، ارفع الصوت شوية. انترفيس امبيانت عشان نسمع صوتهم مش جالسين يقولوا. انا خايف تطلع تحقيق. خلينا نشوف. how to play. في how to play. نشوف how to play ولا ندخل كذا على عماها؟ عليكم السلام ورحمة الله. welcome أحمد، أهلا welcome back. hello Magico welcome home. خلينا نشوف نيو جيم عشان ما اتاخر في هاو تو بلاي وهذه الاشياء. اوكي الماب اللي في النص كيس بوك اوبشنز L1 و R1 نسويتش مدري ايش. Frosty welcome Mr. Charles Reed as you requested. كما طلبت يا سيد تشارلز ريد. يقول لك I have researched the outbursts of hysteria. يقول لك بحثت عن موضوع انتشار الهستيريا والرؤى اللي هي الهلوسات اتوقع في مدينة اركامونت، ما اعرف كيف انطق اسمها. ماس. It turns out that your assumptions were correct. يقول انه اعتقاداتك او تخميناتك كانت صحيحة. Such cases are indeed are indeed more frequent here. يقول لك انه الحالات الهلوسة وهذه الاشياء منتشرة اكثر هنا. Men and women from across the country are drawn to. يقول لك انه منجذبين الناس، يعني رجال ونساء منجذبين الى هذه المدينة. Haunted by visions similar to yours. يقول لك انه جالسة تتبعهم او ترعبهم، ممكن نقول بشكل افضل. الرؤى اللي مثل الرؤى اللي انت تشوفها. A city drowning. مدينة تغرق. The presence of something great yet unknown. وجود شيء عظيم لكن غير معروف. As luck has it, I believe we have stumbled upon the source of your ailment. ايش ailment؟ واحد يبحث عن هذه الكلمة. AILMENT. اتوقع انه معناها انه يعني احنا وجدنا المصدر اللي الى الشيء اللي مضايقك. and the person who might help you with it. ولقينا الشخص اللي ممكن يساعدك فيه. مش element، لا مش element شيء مختلف. I was just looking at this game. Yeah, I just downloaded it yesterday and we're playing it now. Prepare yourself. حضر نفسك. Then come to Oakmont as soon as you can. جهز نفسك وتعال لأوكمونت يعني بأسرع شيء ممكن تسويه. I will meet you cordially. Jonas Vanderberg. If you die. اوكي خلاص press any button. اوكي وعكة. اي زي ما توقعت انا انه الشيء اللي يضايقك، الشيء اللي يضايقك يعني. هو المخرج عاوز كذا ولا في مشكلة في الفريمز في اللعبة؟ نايت تيرورز عنده تقريبا، ممكن انه احنا نصنفها نايت تيرورز. هذه حالة مرضية، تعتبر حالة مرضية نفسية الى الناس، خصوصا اللي جايين من الجيش وهذه الاشياء، اللي واجهوا مواقف مخيفة. يعني تلقاه يصحى في الليل كذا مفزوع. بس هذه مش نايت تيرورز.
اوكي. What? Hope I never have to use it, but something tells me I will. اوكي. Hold up. ما علموني حتى كيف اطلع بالكاميرا، تحس انه دبر حالك الغالي. هو صحيح هذه الاشياء احس انه ما لها داعي. Gunpowder, coil springs, shell casings. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome back دوناي، اهلين. اشوفك ساحب على القناة، كنت بكلمك على الانستغرام بس قلت شكله مشغول. قولوا لي على الصوت اوكي اذا تحسوا ان الصوت فيه. Never trust a tourist advertisement. اذا تحسوا ان الصوت كويس ولا لا. والله جرافيكس صراحة مش بطال. مش بطال. ويلكم ابراهيم. ايش اللي لا؟ شكلك علقت قبل بس انا ما شفت. Take your belongings off my ship first. اوف. Take your belongings off my ship first. Never trust a tourist advertisement. يعني لسه في اغراض ما اخذناها. اوكي. اوكي الوان تطلع لي نفس الكلام اللي طلع لنا دير مستر تشارلز اللي شرحته قبل شوي، انه المشكلة اللي عندك موجودة في المدينة هذه. evidence key collected. بكرة ان شاء الله في جديد يوضح كل شيء ان شاء الله. بالتوفيق. الحمد لله ما جاها داونجريد. لا احس انه من جد صراحة كجرافيكس شكل الشخصية ممتاز صراحة. حتى المكان للحين يعني ليش الاشعار مو شغال؟ بعض الاحيان ما يتأخر. وش فيه اليوتيوب مو حاط صورة اللعبة بالديسكربشن؟ انا حاطها بس ما ادري. At last, Mr. Charles Reed. What a pleasure to finally meet you in the flesh. Nice to meet you. Johannes van der Berg, at your service. I did promise to meet you the moment you arrived. Ah, much obliged, Mr. Vanderberg. I guess I didn't expect you to mean so literally. Please call me Johannes. But where are my manners? Welcome to the proud city of Oakmont. Alas, now is not its finest hour, though it is its most important. Nice suit. What's the deal with this city؟ يقول لك ايش القصة مع هذه المدينة؟ خلينا Reaching نختارها. Oakmont was no easy task. Most maps I found didn't mark it, and this rickety packet ship is the only one that sailed here. Why is that? Oakmont is no ordinary place. Its unique geographical position and the flood, a recent natural disaster, make it nigh impossible to reach. But you made it, Mr. Reed. I'm sure the tides of fate would have brought you here one way or another. اوكي سأل عن المدينة، قال ايش يعني المدينة مو موجودة اصلا، حتى في خرائط مو موجودة عليها، وهذه السفينة الوحيدة اللي ممكن هي تجيبك هنا. فقال يعني انه فيها مشاكل كثيرة، اهمها هي الفلود اللي هو السيل، فخلينا نسأل الان عن السيل. Tell me about this flood. It began 6 months ago. Storms raged for several weeks, and the water has risen ever higher without receding. Now the city is cut off from the mainland. I must say I rather like it, despite the inconvenience. Atmosphere, you know? اوكي فبدأ السيل هذا قبل 6 أشهر. I must say you have
a good taste in games, as I saw you played Legend of Zelda before and many other games I like. Thank you, Magico. See, Ahmed doesn't agree with you. اوكي، فبدأ السيل هذا قبل 6 أشهر. يقول لك غرقت المدينة وانقطعت عن باقي الأرض. أتوقع إنه في يعني أو بدت الأمطار، ارتفع مستوى المياه لدرجة إنه قطع الأرض، قطع يعني أو خلاها مثل جزيرة يعني. You said you know someone who can help me with my problem. The visions have been getting worse. Such vividness of dreams is not uncommon here in Oakmont. By chance, the man I spoke of, Robert Throgmorton, is already at the port. He has dedicated a lot of time and effort to investigate this issue. Alas, I fear he has a more pressing matter on his hands. Where How can I is find Mr. Throgmorton? Throgmorton? Don't worry, you can't miss him. Throgmorton tends to stand out from the crowd. اوكي، هو قال لنا هذا روبرت ثروغمورتون راح يساعدنا في هذه المشكلة، المشكلة اللي عنده المرض يعني. فقال له ما عليك، تقدر يعني تعرف وين ثروغمورتون هذا، ثروغمورتون. فخلينا نشوف what's ثروغمورتون، كيف شكله يعني. Tell me a little about Mr. Throgmorton. A remarkable creature, scion of a robust bloodline, a philanthropist, a scholar, and the patron of the famous Oakmont University. A man of great ambitions and even greater ego. Do not make him wait. I'll need a place to lay my head while I'm here. Any recommendations? Fear not. I've already feathered a nest for you. There's a room in your name at the Devil's Reef Hotel. Here's the key. Sounds charming. Don't judge a book by its cover, Mr. Reed. What's the best way to get around Oakmont? I'd like to drop my things at the hotel. Most locals go by foot or by boat. I've got the latter sorted for you. There's one waiting outside the port. You're too kind, Johannes. Can you steer me towards the Devil's Reef? Take this map. I've marked the hotel and a few other key places. اوكي، عالم مفتوح يعني اللعبة. فيها أسئلة كثير. Other places? Like what? You're a private eye, yes? Well, I've highlighted the police station, city archive, newspaper, places you'll need to get to the truth. This city is insular, its ways mysterious. No one will take you by the hand, so you better know where to turn in search of a lead. How do you fill your days, Mr. Vanderberg? I host a philosophy club for the like-minded intelligentsia. Gathering seeds of thought, like moths drawn to a flame. Does Oakmont really have much of a market for philosophy these days? There is no consciousness without pain, Mr. Reed. نعم. No better moment for clarity than times of hardship. نعم. Well, that's it for now, I think. Thanks for helping me get my bearings. No. The pleasure was mine, Mr. Reed. Oh, before you go, how can I get in touch with you later? Don't worry about that. I'm the kind of man who finds you. اوكي، هذه الماب. لعبة طلعت عالم مفتوح. اوكي، هذا الهوتيل اللي مفروض احنا نروح الحين. اوكمونت سيتي بورت. في ايش هنا؟ What is this? اوه، المدينة. اوكي، مثل فينيس تقريبا. البندقية اذا ما خاب ظني كذا اسمها يعني بالعربي. تسافر او تمشي بالشوارع، يعني فيها شوارع بالماء، يعني تمشي بالقارب. اوكي، ايش في على الماب بعد؟ في اوكمونت كرونيكل، اوكمونت بوليس ديبارتمنت، هوسبيتال اوف سانت ماري، اوكمونت يونيفرسيتي،
اوكموند سيتي هول. وما في اي شيء يوضح شيء. ايش في هنا؟ all evidence collected. اوكي. Under the keel bar. Oh, hello there. I don't care about your petty excuses. No one leaves the port until my son is found, and that is fine. Excuse me. Are you Robert Throgmorton? I am, but What? not interested. Go away. The name's Charles Reed. شكله غريب. I'm a private investigator, just arrived from Boston. I was told you might be able to help me. Private investigator, you say? Well, perhaps we can help each other. Your features are unusual. خليني أسأله. أقول له شكل وجهك يعني غريب. Please forgive the question, but I've never met a man quite like you before. نعم. That's because no man measures up to the Throgmorton lineage. Proud and powerful blood flows through our veins. قام My هاي father united with القبيلة. a certain royal family, which has blessed all our offspring with these exquisite features. أوكي يعني ولده نفس شكله. What If happened I to your may son? ask, what happened to your son? إيش اللي صار في Why ولد؟ do لأنه you هو جالس يدور ولد care? الحين. What's your angle, outsider? Well, like I said, I'm a PI. Finding people is kind of my specialty. Is it? Well, Albert was part of a deep-sea expedition I commissioned. This useless fool over here says he found Albert washed ashore in a lifeboat. Says he was barely conscious, out of his mind, talking gibberish in some other language. That he even tried to bite him. And you don't believe him? Complete malarkey. I know my Albert. I raised him strong and smart, the best of his kind. It couldn't have been him. Albert's disappearance is the work of Innsmouthers, mark my words. لا فاهم إنه أنا أقصد شكله. هو فاهم إنه أنا أقصد شكله. قال يعني إنه يعني قال بوركة العائلة يعني they have been blessed with these exquisite features. فأكيد يقصد شكله يعني بركة العائلة بهذا الشكل. What do you know about the visions? إيش تعرف عن الرؤى اللي أشوفها؟ I've heard you're the man to speak to about visions, outbreaks of hysteria. I'm trying to get to the bottom of it myself. Another newcomer with another problem. Yes, I know what you speak of. Can I ask you a few questions? How dare you? My son Albert is missing and no one in this Innsmouther-ridden city will do a damn thing. But yes, let's talk about your dreams. I take it you're not the biggest fan of these Innsmouthers. Those fish-faced freaks have overrun this city since the police burned Innsmouth to the ground. But now, those filthy migrants occupy half this damn city. The port, Grimhaven Bay, Salvation Harbor, the shells. They are everywhere. لا ما يشبه they're يا just محمد. refugees. Hardly. They've taken work from the local fishermen. They stir and agitate against us, the Throgmorton family. We are the pillar of this community, not to mention that crime rates have skyrocketed. Simply speaking, they are a big stinking pile of trouble. اوكي في مجموعة اسمهم الانزماوثرز. هذيل اتوقع السيل غطى على مدينتهم وجايين هنا كلاجئين عايشين يعني. وهذا مو عاجب الوضع يعني. يقول هذيل جو اخذوا الشغل من عندنا Mr. Throgmorton,
let me help you. I'm rather good at tracking down missing people. I'll find Albert. What makes you think you can do it? Oakmont is not exactly friendly to new arrivals. Let's just say I tend to see things that others miss. And anyway, what have you got to lose? Sounds like you could use every man you شكل can شعر get. عائلته موزة. You have a point, newcomer. Vera. Sorry, did you just say Vera? What does that mean? You had better get used to the Oakmont dialect, outsider. That is, if you want to fit in. It is a fascinating blend. Vera means fine. Vera. I was saying, we have a deal. I see. Thank you. I need to know more about what happened to Albert. Dane, did you not listen at all? I already told you everything. After leaving on the expedition, Albert was found on the shore in a lifeboat. This fisherman supposedly brought him to their house, and then left to call me. But when I arrived here, my son was nowhere to be seen. ها Anything else? في Clearly, تعارض في قوله something قبل شوي. suspicious occurred inside the house. I suggest you stop dawdling and go see for yourself. You mentioned a lifeboat. Is it still around? Yes. Face the house, then to the left is a beach عليكم that borders السلام. a Welcome fence. محمد. You'll find it there. Where's the house where this all happened? For Kay's sake, I thought you were a private eye. We're standing right in front of it. As much as I'm enjoying the weather, Mr. Throgmorton, it's time for me to get started. Find my son, newcomer, and be quick about it. Okay. اوكي خلينا ندور عن أدلة الحين. وجاب الولد هنا قال اوكي. اوه الشرطة. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. It would take tremendous effort to move this thing, let alone tossing it over like this. خليني أخلص كل شيء في البداية. Choo choo. شو ماذا. لازم تظل ضغط اكس عشان ما اعرف ايش اخذت. اوه I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Okay. What? Hello? Hey, can you hear me? Oh my head. What? Who are you? Are you police? Whoop whoop. I've already told them everything. That's the sound of That's the okay. police. I'm Charles Reed, private eye. Mr. Throgmorton hired me to find his son. Oh, okay. What do you want? Okay. أول شيء من أنت. Tell me about yourself. Name's Will Hammond. I'm a fisherman. We all صياد. live here كلهم together. صيادين يقول عايشين مع Me, بعض كلهم. poor fella Paul, Barry, and Innsmouther Lewis Flynn. We moved here after the flood. I worked on the railroad, but the rail ain't kicking anymore, so عليكم السلام. started Welcome fishing. back جواد. it was at or starve. I want to know what happened here. Every detail. I don't remember much. Me, Paul, and Lewis, we were here. This is our house. Barry was outside on his business. Then he came back carrying On his Throgmorton's business. son. He was unconscious, barely breathing. Barry left again to call Mr. Robert. Then what? We put the guy in Lewis's room. Then he started to make these horrible sounds and... okay.
my head began to burst, and he woke up. And after that, I don't remember a thing, just dreams. Drowned streets, a sleeping giant, a voice that called me. That sounds familiar. Who is this K you keep mentioning? Outsiders, show some respect. K is our lord, our light, our love. Sorry, I didn't know. Where are all the other guys? That's Paul there on the floor. K be with him. Barry's outside with Mr. Throgmorton. Lucky rascal missed everything. And I have no idea where Lewis or Throgmorton's son got to. Starting to suspect the worst. Do you know how Paul died? I don't know. When I pulled myself together, he was already gone. K have mercy on his soul. I'll leave you to it. Take care of yourself. اوكي Please, كانوا مجموعة عايشين Detective, هنا. Sir, tell me the truth. Could it be me? Did I kill Paul? Or K? Did I kill him? I don't know yet, Will. The police will stop anyone coming in or out of here, so I suggest you just try and get some rest. I'm afraid of what I might dream. اوكي كانوا عايشين هنا، لقوا البني آدم. اوكي المفروض اضغط فيها شيء وتنفتح. يقول لقوا البني آدم هذا، جاء صحى قام مدري ايش يقول. لا يرحم امك دقيقة خليني استوعب. يا الله مشكلة كذا. وين هاو تو بلاي؟ Never seen knives like this before. Masterful work. Seems like Prohibition hasn't affected Oakmont too much. لا دقيقة. So that's what an Innsmouther looks like. ابغى اشوف شكله. ما احس شكله طبيعي ولا بس الفكرة انه فما جاي ما ادري كيف. So that's what an Innsmouther looks like. اوكي. لا التمثيل الصوتي اشوفه ممتاز انا الى الان صراحة، يعني كل الشخصيات I'm مضبوطة. surprised they don't have someone's portrait here. اوكي. بيج دادي. شوف ممكن طلع من هنا. I've said everything I know. Don't do anything stupid, newcomer. And keep your hands where I can see them. اوكي. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. من الاستديو اللي سوى اللعبة. ما ركزت صراحة في الاسم في البداية. Casing shells, metal scraps, gunpowder. The book is damp and damaged, but clearly well cared for. اوكي يعني اهتموا الى الكتب. شو اللي ناقصني بعد؟ عليكم السلام ورحمة الله. اهلا حمدان. Welcome back. Let's see what you find, newcomer. اوف يتحدى انه انا بحل القضية ولا لا. تشو تشو motherfucker.
I can barely recognize the face of the poor fella. He was beaten to a pulp. Okay. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. هذا اللي انحاش هنا دقيقة. واحد يشغل لنا أغنية المحقق كونان. المحقق كونان. Where's your Oberon, huh, Titania? معاك المحقق شركي. نعم. يقول I hope someone find this. هذه وصية شو اسمه ذا ألبرت. كان راح يموت، متوقع انه راح يموت. يقول لك اتمنى انه احد يلقى هذه. اسمي ألبرت فروغ مورتن. اوكي، وهذه هي وصيتي. اريد ان احذركم، لا تذهبوا الى الاعماق تحت اوكمونت. هناك شيء غير مقروء. لم يكن علينا فعل ذلك. كل شيء كان المفروض يظل في الكهف. راحت اللغة العربية. البروفيسور ما أعرف مين، مكتوب إنه ما أقدر أقرأ، unreadable، غير مقروء. أخاف في إيش اللي راح يصير لي. أوكي. It's seen in my brain. يقول لك يعني جالس أو الشيء يعني في إنه الأغنية في راسي مثل هزيم الرعد. dancing on my eyelids. يقول لك يرقص على جفوني كل مرة أحاول أقفل عيوني. الله، جفوني وعيوني، شوف القافية. في شيء غير مقروء. the cycle goes on and on and on and on and on and on and on. يقول لك إن هذه دائما يعني لما يقفل عيونه تبدأ الأغنية في راسه، وأتوقع يشوف أشياء يعني. كل نفس ذائقة الموت. welcome محمود. اوكي. in the end it comes. يقول لك في النهاية تجيك. I must warn everyone. لازم أحذر الكل. لازم أقول لأبوي. غير مقروء. here he is. what he's here. here he is. قريتها بالعكس أنا. he's here. اوكي. لقينا وصية ألبرت وحق البغدادي. هذا في شيء أخضر. Something with this helmet gives me chills. What's wrong with it? ما أقدر ألبسها. مثل اللي يرقص على أغنية هزيم الرعد. كل ما أغمض عيوني أشوفه. إيش تسوي هذه؟ Can't catch a mackerel since those Innsmouthers took over the fishing business. You like it here, newcomer? Well, get used to it. No one leaves Oakmont nowadays. Okay. هزيم الرعد. Oh no. اوكي يسبح. الحمد لله. اوكي. اي اوكي، شكله مكان ما اقدر اروح له اصلا. اوكي. اي خلاص. هزيم الرعد.
اسوي لكم اغنية 50 دولار اسوي اغنية. اسوي اغنية هزيم الرعد. اسجلها. محمود يعرف انه انا قادر على ذلك. رجعنا لحركات Days Gone. Egyptians are here. Welcome. Welcome Mr. لاقي. اهلا اهلا. قل لهم يا محمود عن الابداعات. لا مو تقول. محمود يعرف الفضايح. يسويها لكم باللحن. اي بعد اي اكيد 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 اكيد. فيها لحن فيها كل شيء اللي تبغوه. وعليكم السلام ورحمة الله. ويلكم باك مشاري اهلين. ليش تجيب اسمها؟ ما عندك فلوس انت؟ هزيم الرعد. اوكي خلينا نركز شوي. في evidence هنا فايتني. في شيء هنا فايتني. واجيب مادي يرقص على الاغنية بالضبط. اوكي الهوشة صارت هنا. هذا مات وبعدين هذا جاء وانحاش من هنا. انا هذا اللي جالس اشوفه. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. لما someone هذا tried to flee طيح هذه اوكي عشان يروح في الفجوة اللي ورا. ايش رايكم في تحقيقي؟ صحيح ولا لا؟ صحيح. اوه اوكي يلعبوا بوكر. 5 cards short of a full house. Short of a full house. في واحد غش وتضاربوا. ايه بالضبط. احس في واحد غش وتضاربوا. ما في الا هذا الحل. كانوا يلعبوا بوكر. في واحد غش وتضاربوا. Huh. This dog mat looks better than the owner's bed. تن ترى تن. يكتشف الغامض والمثير. يستنتج بالمخ الصغير. الشركي الرجل الشركي. يا الله اذا بداية اللعبة كذا وانا ملاقي هذا الافيدنس اللي ناقص هنا. ايش بعدين الوضع؟ كيف راح يكون الوضع بعدين؟ عطني المسدس خليني اجلد. Put that away, newcomer, or you're gonna regret it. Put Ah, that tired. away, newcomer, or you're gonna regret it. هل اصورهم انا؟ يا الله. في شيء فايتني. ما يصير كذا ندخل. انا جالس العبها على اليوتيوب تبغوني ندخل يوتيوب؟ الكحول وميتال سكرابس مرة ثانية. لازم تستخدم الضوء الاسود عشان تشوف السيمن. المشكلة برا. انا اتوقع انه هذا في شيء بس انا ما عرفت افكه. هذا في شيء بس انا ما عرفت افكه. احس كذا كيف يفكه ما اعرف. لا يا عمي مو كذا.
Ooh, what? Glenna, Nehri, Glenna, Gebhal, Nugulina. What? Retrocognition allows you to understand events that happened in the past, inspect through the evidence on the scene, and vision will emerge. Okay. Ooh. Ooh. Take this, ape face. Take this, ape face. Yeah, run! يكتشف الغامض والمثير. What's happening? Okay, let's see what we have here. 1 هذا أول شيء حصل. What's happening? بعدين هذا 2. Take this, ape face. بعدين هذا 3. Yeah, run! When Albert Throgmorton woke up, he was not himself. He attacked the fishermen and his hysteria spread to them. When he got wounded, he fled. هي في واحد جالس يمشي، شفتوه؟ Mind Palace. Mr. Throgmorton, I found this in the lifeboat. Looks like it's your son's will. Give it to me. Oh, my boy, what did you get yourself into? If only I hadn't sent you on that cursed expedition. Bye. Mind Palace. اوكي، يقول لك ألبرت هاجم الصيادين في بيتهم. اوكي، اول ما صحى. Combine clue to make deductions. اوكي، بعدين لا، هذا أول شيء. Albert Throgmorton was dangerous, okay, and posed a threat to Lewis Flynn and his fellow fishermen. Okay. ألبرت يقول لك نشر نوع من ال psychic influence، تأثير اللي على العقل. okay, which made everyone nearby، خلاهم يتصرفوا بشكل هستيري. okay, one fisherman is missing. Albert and the fisherman named Lewis fled the scene after the fight in the house. I can track them by using my supernatural sense. Okay. Okay.
Anti-Throgmorton sentiment. As an Innsmouther, Lewis and his people suffered at the hand of Throgmortons. Okay, that could be the reason to hate them. Okay. اوكي. الآن هم لما انحاشوا من هنا السهم تحت. في أشياء كثير لسه أنا مو فاهم إيش القصة. Inventory. طيب كيف أروح لهذا البني آدم المحترم؟ مساء النور، اهلا دندون. اوكي ما استفدت شيء. طلع لي انه في عندي رسالة بس ما اعرف كيف افتح الرسائل. R1 تضرب، R2 ايش تسوي؟ اوكي ما تسوي شيء. اللعبة رعب؟ ما اعتقد. هل هي رعب؟ ما اعرف. ما نعرف الى الان، ممكن تكون رعب. The port is closed by order of Robert Throgmorton. Back off. Shit. انا لازم اروح هناك. واحد ممكن يشوف لنا how to open letters لو سمحتوا، اذا في احد فاضي منكم. The Sinking City مضايقتني هذه اللي فوق. ما اذكره صراحة، ما شفته. Let's see what you find, newcomer. There was a fierce fight here, but someone tried to flee. Okay. اوكي مشى ونحاش هنا وكمل النحشة. So the fisherman pursued Albert, even let off a few shots. Okay. Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. Robert wasn't exaggerating when he said he raised him strong. سؤال، هل اقدر اوقف ارتاح شوي؟
انه احس خويي داخ. يب اقدر اوقف. اوكي. warehouse. التاتش باد طلع لي هذه القائمة. اوكي دقيقة اوكي لقيتها. وين الرسالة الجديدة اللي قال لي عنها؟ source. هذه قديمة. اوكي. ها فيها There's something in the pocket. blood-stained note. Lewis, please give me one more week. يقول لي اعطيني اسبوع واحد يا لويس لو سمحت. I know I owe you. أنا عارف إنه أنا مدين لك بفلوس. But I'm underwater like everyone else right now. يقول أنا تحت الموية زي الكل حاليا. I don't yet have enough stock to operate the bar smoothly. يقول لي ما عندي مخزون كافي عشان أشغل البار بشكل كويس. With the fuzz snooping about the port والمشاكل اللي حاصلة في الميناء الآن. أوكي اللي هي هذه إنه مقفلين الميناء. But don't worry. لكن لا تقلق. I have struck a nice deal. يقول لك عقدت صفقة جيدة مع ناس محترمين. أوكي. And should have a steady supply channel soon. والمفروض إنه يكون عندي يعني مزود ثابت قريبا. أوكي. أو قناة تزويد ثابتة قريبا. عطني اسبوع واحد بعد وبعطيك كل شيء. يقول لك مع double interest. The blood is fresh. Whomever it belongs to could not have got far. Okay. هو شكل الطريق تحت بس خليني اشوف في البداية ايش الاشياء اللي موجودة هنا. اوكي. هذا الباب يفتح يعني وبعدين في شيء هنا ولا كيف بالضبط؟ هذا ينزل لوين بالضبط كذا بدون اي شيء؟ احس الموسيقى في اللعبة المفروض ارفعها لكم. الامنيوس ميوزك حلوة فيها. Okay. Padlocks and weak planks can be broken with a shot or a melee. Okay. The door won't budge. Easy. Oh no. وشو هذا؟ دقيقة يا محترم. وشو هذا؟ جلتش. قفل الباب دقيقة ابغى اشوفه. بس لما تطلع تقفل الباب. شكله ولده هذا. One fatal round through the forehead. Yep. That's no accident. This was deliberate. Hello. Okay. خلينا نروح نشوف المايند بالاس. Lewis pursued Albert. Okay. Albert was murdered. No shit. Okay يعني هذه في البداية ممكن.
اوكي Louis the Innsmouther that killed Albert may be hiding at the bar. Okay. اوكي لويس ممكن موجود في البار الآن. Okay, Louis may have wanted to kill Albert outright because he was يعني قتل عنصري بس لأنه هو من ثروغمورتن وهذاك Innsmouther rather than just drive him off. Okay. عليكم السلام ورحمة الله. ويلكم. ليه شكله مثل القرد؟ هم العائلة كذا، حتى أبوه شكله كذا. قبل شوية قابلنا أبوه. حوت صغير. ايش هذا الشيء؟ وات؟ عليكم السلام. وان شوت. ويلكم باك. اهلا. كيف الحال؟ كيف قضيت العطلة؟ وين كنت طول هذه المدة؟ الحين اروح اقول لذاك ولدك مات خفى يجلدني، ولا ايش رايكم؟ انا بروح البار بس ودي اول اروح اقول له هذا، ولا ايش رايك؟ تدور على قناتي من زمان؟ يعني مو مسوي لي سبسكرايب؟ اروح اقول له في البداية ولا نروح للبار نشوف هذاك؟ ايش رايكم؟ يتحول كينج كونج يجلدني؟ والله فيها وجهة نظر صراحة. نبغى اكشن، خليني بروح اشوفه. روح البار، احس في جلد. بروح بقول له خلاص ما انا عنده، خليني بروح اقول له. يا الغالي I have seen some strange creatures around. نسأله أول على الحيوانات المختلفة عشان نحاول نغير جو، لأنه بعدين لو أقول له ممكن إنه ولده مات ممكن ما يجاوبني على هذا السؤال، فخليني أسأل أول على الأسئلة هذه. Mr. Throgmorton, I've encountered something. What? I don't have all day. Some unusual creatures, and they sure weren't friendly. You've seen a wild beast, Mr. Reed. I'm somewhat surprised to see you still alive. Those unsettling things appeared after the flood. I've commissioned a few studies on them, but we know little more than when we started. They're aggressive, but fortunately not immune to gunfire. Yeah, I learned that firsthand. Try to avoid them when possible, and when you can't, keep your weapons handy. Okay. راح نقول الحين. Mr. Throgmorton, I'm afraid I have bad news. Oh, no. Yeah, I found your son in the basement of a nearby warehouse. I'm sorry, but he was murdered. Shot in the head and the body hidden. No. It cannot be true. No. I don't believe it. ما تصدقني؟ تعال شوف. No. My condolences, Mr. Throgmorton. عظم الله Hope for أجرك. a happier outcome. Your condolences will not bring him back. So much of our blood spilled for nothing. So much effort in vain. My poor Albert. Tell me you know who did it. I want to look him in the eyes, make him beg for mercy. هذا سؤال. هل احنا متأكدين ان لويس هو اللي قتله؟
لا مش لعبة ار بي جي هذه، وان شوت. حاليا مش لعبة ار بي جي. هل احنا متأكدين انه هو اللي قتله؟ ولا يعني اقول انه لويس هو اللي قتله، ولا في خيار ثاني يقول I can't be sure yet، مش متأكد لسه. احس انه احنا لسه مش متأكدين انه لويس هو اللي قتله. يعني احنا بس يعني لحقناهم، ممكن في احد ثاني كان موجود. I don't know exactly. I have some suspects, but I need to investigate further. What kind of private eye are you? A thorough He has one. بعد. نعم. When I find him, I'll tell you. Fine. No one leaves the port until then. Find me that dirtbag and I'll help you with anything you need. هذا القرد هذا مصلحتي معاه، والكل في الكل هنا. فاحنا جايين لهذه المدينة الآن عشان في عنده مشكلة، في عنده الشخصية، يعني عنده يشوف يحلم أحلام ويشوف رؤى غريبة. فجاي هذا المفروض يعرف يعرف وين Even though Albert was wounded, he managed to climb that high. يعرف الحل أتوقع، أو Albert wasn't يعرف إيش يعني. exaggerating when he said he raised him strong. قرد رجل أعمال محترم، نعم. اوكي خليني أسويها تحت ممكن. المشكلة ما أعرف أنا وين البار. اوكي خلينا نروح البار نشوف. متعودة دايما يا حمدان. او انا غلطان. Blackwood Marsh fish. اوكي وات دقيقة وات اوكي ما حد قال انت. انا قلت متعودة دايما، يعني في احد متعود دايما يجي يعطينا ديسلايك ويمشي. تعودت انا على الوضع سواء قال ولا ما قال. يعني حتى اليوم اللي ما يقول فيه ترى في احد يجي يحط ديسلايك. حتى اليوم اللي انت مو موجود فيه يا دندون في احد يجي يعطي ديسلايك. هذا البار، شكله هذا البار. اوكي هذا البار. You look familiar, but old Billy hasn't seen you around. اوكي شوي وحركات. Oh, yeah. Hey, got a spare bullet, fella? spare bullet. I ain't eaten in days. زين كويس عشان تخفف وزن. Stay alert. Monsters lurk underground. They're everywhere. كبير خالي. أول شيء تجي تسأل المحترم اللي يشتغل هنا. What do you want? خلينا ما يصير نفتح الموضوع على طول، لازم تجيبه شوي من بعيد. I've seen some unsettling creatures around, like nothing I've ever encountered. What are they? So you met a wild beast, newcomer. No one knows what they are, but consider yourself lucky to still be in one piece. They arrived in the flood. Some say they come from the sea. Others that they are Kay's punishment for us. And what do you say? If it bleeds, you can kill it. Keep your gun handy. And if you want to erase the memory, I sell a perfect cure right here. Remember,
Better to be a coward and live than brave and dead. Unless you're a newcomer. صحيح. يقول لك الأفضل إنه أنت تكون. باي. دقيقة. أحس إن أقدر أرفع صوت الشخصيات زيادة. يقول لك الأفضل إنه أنت تكون جبان بس عايش أفضل من إنك تكون شجاع بس ميت. كلام سليم. هذا يجيبنا إلى اللي كنا نقولها. النحشة نص المرجلة. انت تتابع على اليوتيوب لانه اسهل على تويتش. اوكي مش بطال. خالتي ايش عندك؟ Come closer, troubled soul. Let me tell you what your future holds. You're some kind of fortune teller? Yes, my dear. Yes. Oh, it's so clear. Your path holds many surprises, newcomer. Do tell. والله أخاف أقول do tell. Really? Like what? Not so fast, newcomer. I see many things. For a small fee, I'll tell you some of them. All right, how much? $1? Your money has no value here, newcomer. After the flood, Oakmonters deal in the practical. Booze, smokes, and bullets. And I'll make it easier for you. I don't smoke. Not right now. Time. Maybe. As you wish. اوكي بروح اشوف هذاك ايش يقول بعدين برجع لها. عطنا I'm لويس. looking for a man by the name of Lewis Flynn. Any chance he's here? Yeah. Even if I knew, I don't rat to newcomers. له. As it happens, I know you owe a debt to Mr. Flynn. Trouble is, I found your note near the dead body of Albert Throgmorton, son of Robert. So, it seems Lewis is in trouble. Might have even come here to hide. But you hand him over and he won't be back to collect what you owe. Get me? Rock. That would explain the blood. Fine. If it gets me out of this mess, you can have him. So? He's upstairs. Here's the key. عليكم السلام welcome Muhammad. Once and for all. But save the shooting for outside, huh? Smart man. There's your good deed for the day. Bye. اوكي طبعا قلت له بخلصك انا من هذا وما راح تكون له مدينة يعني اذا. I'd like you to tell my fortune. Splendid. The fee is the same. Let's hear what my future holds. يلا خلينا تقرا المستقبل. Let me focus. يلا ركزي يا The الغالية. sea will be generous in the coming days. Many gifts delivered, and many will regret partaking. I don't think I follow. I see old and new. A hard heart against an iron will. Whoever wins, you win too. But you'll only see that from inside a metal cage. And tall pillars circled by the dead. A race from one to the next as time itself laughs. خرابيط. That made no sense. I think I'd like my bullet back. It is what it is. The truth will out soon. Me, I just caught an early glimpse. Why do I feel like I got scammed? أكيد. مشينا إلى Tempting fate. What the? Get them! Oh! نام نام بس نام.
الشرب الشعب. Hey, who are you? What are you doing? Charles Reed, private investigator. Mr. Throgmorton hired me to find his son Albert, so I think you know why I'm here. Throg. That darn bartender. It was all that crazy ape's fault. You hear me? Calm down. I only want to speak, for now. But no, if you reach for your gun, you'll hit the floor faster than you can say poetic justice. I got nothing to hide. Why do you look like that? هذا سؤال. What kind of... why do you... your face, it's, Oh, so you're here to attack me just because I look different to you? Wanna spit on me, whisper to your friends? What's new? No, I'm sorry. I didn't know how to ask. I've just never met someone like you before. I didn't mean any offense. Innsmouther's bodies were blessed by the sea. You're gonna see a lot of us here, so you better get over it. We are proud of who we are. Okay. Alaikum assalam, welcome Fox. Start at the beginning. What happened? We were in our house, me, Paul, and Will. Barry'd gone to the sea. Though I told him that it would only bring bad luck. If he'd listened to me, we'd all still be alive. Come on, Lewis. Focus. Right. Well, Barry dragged that damn ape to our house. He was bragging about how much Mr. Throgmorton would give us for saving his son. But that ape, he was out cold. Then woke in an instant and started screaming, attacking us. After that, can't remember a thing. Okay. يعني ما يتذكر شيء. You shot to kill. No warning, no second chances. You pursued Albert even after he fled. Why? I can't remember it. When he woke, it was like a bloody mist descended over me. First thing I recall after is that darn warehouse and me covered in blood. I had no idea what happened, though I suspected it had something to do with that ape. Turns out I was right. ليش تكرهوا I Throgmorton? hear there's a bit of a feud between the Innsmouthers and the Throgmortons. Care to fill me in? Those apes hated us from the moment we arrived in Oakmont. Our home was destroyed. We just needed a place to stay. The Blackwood Grand family sheltered us, but others were not as hospitable. We needed jobs, food, and medicine. The city denied it all. And so? We had to fight for every crumb of bread. And those Throgmortons in their high castle only made our life harder. Back, always conspiring behind our backs. Always setting people against us. I'd love to see them suffer like we suffered. اوكي زي ما قلنا هذيل اللاجئين جايين هنا الى هذه المدينة بس عائلة القرود خلينا نسميهم هذيل القرود هذيل سمك اوكي لان اسمائهم صعبة هذيل انزماوثرز وهذيلاك ثروغمورتن فقصة طويلة فهذا يقول الان انه في عائلة هي الوحيدة بس اللي وافقت انهم يضلوا. You mentioned a grand family. What do you mean? So you're a newcomer, huh? Explains a lot. Yeah, a newcomer with a gun. Answer the question. Okay. People here are crazy about bloodlines and tradition and reputation. The head honchos of Oakmont are called the Grand Families. There's the Carpenters, who control most of the city's underworld, the Blackwoods, who share kin with Innsmouthers through the Marsh family. And let me guess, the Throgmortons. Right. Those filthy apes. Now that most of the Blackwoods are gone, there's nobody left to protect us Innsmouthers. The things you did to Albert don't look like a bloody rage. A fatal shot to the head, a hidden body. One might start to wonder if it was deliberate. I don't know what to say. I wasn't myself. I think I've got all I need. Please, Mr. Reed, don't tell Throgmorton about me.
I know I'm in no position to ask. I didn't want to do whatever it is I did. Honest, have mercy, please. I have a family. Without me, they'll starve. This is not exactly cut and dry. I need some time to think. Perhaps I can offer something to grease your grinds. I still have a few bullets on me. يبغي يرشينا. No. You think you're the first person to offer me a bribe? Please, Mr. Reed. Now, don't try my patience further, Mr. Flynn. Okay. اوكي. هو يقول انه ما كان هو نفسه اللي سواها. يعني يعني كأنه في شيء سيطر عليه وسوى هذا الشيء. Okay. Lewis was aware of his actions, of what he was doing during the fight with Albert. Lewis was mentally affected and couldn't entirely control his actions. اوكي في عندنا خيارين. ايش هو طبعا يقول انه من بعد ما صحى ما يدري، صارت مثل الغمامة على راسه. الشيء اللي يوضح لنا انه هذا انه ممكن انه كلامه صحيح هو اللي كان عايش معاهم قال نفس الشيء، انه في راسه يعني كأنه في كأنه يعني مثل اللي صاده بلاك اوت يعني انه في فترة في الزمن انت ما تعرف ايش سويت فيها هنا، يعني مش انت المتحكم، يعني لو نقول سكران، يعني كمثال في الواقع سكران، مش اغماء، مش اغماء. نساعد هيمو يجمع مهر لكاتومن. الله يا كاتومن، مشكلة تمغشك بعدين تشمخك كذا او بدون وعي. المشكلة الان انه هذيل الانز ماوثرز الفيش فيس اللي وجوههم مثل السمكة هذا يكرهوا هذيل الايبس، بس انا عندي كدليل واضح انه هذاك الاسمر اللي عايش معاهم قال نفس، يعني جته نفس الاعراض، هذا قال نفس الاعراض، انه هو مش متحكم في اللي جالس يسويه. هل تتعاطف معاه ولا لا؟ هنا احس العاطفة راح تأثر في الموضوع بما انهم لاجئين وهذه الاشياء. هو شكله هو اللي قتل الولد، بس هل هو كان متحكم في نفسه وقت اللي قتله ولا لا؟ هذا السؤال. هو يقول انه من بعد هم انقذوا الولد، ومن بعد ما صح هذا الولد اوكي، يعني كأنه مثل اللي صاروا ما يتحكموا في نفسهم، صح بس لقى نفسه في الوير هاوس في المخزن مع جثة الولد ونحاش. وهو يقول ان انا ما كنت عارف، لما كنت عند في البيت اللي عايشين فيه الخال قال نفس الكلام، الاسمر اللي هناك قال نفس الكلام، قال انه انا فيها جت فترة ما اعرف ايش اللي صار فيها، وصحيت وشفت الوضع حاصل كذا. اوكي he couldn't control. يعني Albert was dangerous. Okay. Lewis was under mental influence. Lewis killed Albert Throgmorton while under some sort of mental influence. انه في تأثير على مخه ما كان يعرف. He couldn't control his action. ما كان يقدر يتحكم في يعني
في نفسه. اوكي thus can't be blamed، وكذا ما ممكن نلومه في مقتل ألبرت. I could try to cover for him or else Robert Throgmorton will have his head. اوكي ممكن انه احنا نغبي عليه ولا راح يموت. لكن لو سويتها كذا انا، خليني اشوف. Psychic influence or not, Lewis was out to murder Albert Throgmorton. He had a motive too. The mutual hatred between okay. كان عنده دافع انه هو في كراهة already بين العرقين. I must tell Robert the truth and bring the murderer to justice. Shit. هو كان بيرشيني عشان ما اكلم القرد، صحيح من جد. هذه بعد بس هذه تقدر تقول ان هي يعني كشيء، يعني انت تكفى وهذاك مو موافق بعطيك فلوس خلاص، بس انت تبغي تنقذ نفسك في كل الاحوال الان من الخوف. ايه ايش رايكم؟ Please, I told you the truth, I swear. الاختيار صعب صراحة. ايه نادرا ما تجيك العاب كذا يكون فيها الخيار انه انت راح تحط شخصية I don't know. اوكي ممكن انه انا اكذب عليه الان، يقول لك the murderer is dead، ممكن انه اكذب عليه. اوكي و the murderer is at the bar، اقول له يعني عنه ولا لا؟ welcome hero، ما في ترجمة. don't lie. بينكبني السمكة بعدين في القصة، وهذا غير كذا احنا نحتاجه عشان انه يساعدنا. ما فيها ترجمة اللعبة للأسف، ما اعرف اذا النسخة العربية فيها ولا لا. اذا اكتشف انه انا كذاب بلقمها من جد. لا انا ابغيكم تساعدوني في الخيارات هذه. ايه هو باين انه واصل، صحيح كلامكم. لا انا ابغيكم تساعدوني في الخيارات، ابغيكم هذه اللعبة ابغيكم تساعدوني فيها. Just as I suspected, the Innsmouther Lewis is responsible for your son's murder. He's hiding at the local bar. Just ask the bartender. Seems like he had a bone to pick with your family and took it out on Albert. Oh, that scum won't be getting off easy. The whole city shall see what happens when you cross the Throgmortons. Justice, bittersweet as it is, shall be served. It's rare for a newcomer to make himself so useful. Thank you.
انا اشوف Mr. انه Throgmorton, خلينا I hate to نكمل. press you, but do you think مرحبتين you could help احمد، me now? اهلا. You've earned it. Kay, to think a newcomer barely off the boat solves a crime the police couldn't, but I digress. Remind me, what brought you to Oakmont? اوكي دقيقة. الحين محمد انا اشوف انه كان مسيطر عليه، بس الان السكران لو قتل احد هل يعتبر انه كان تحت تأثير وما يحاسب كقاتل مثلا؟ شكرا احمد على الفولو. ثانك يو. معي سؤال، بس انا اطرح سؤال الان ممكن انه احنا نتناقش فيه بعد. يعني احس انه كذا انا، يعني هو صحيح كان مش مسيطر لكن يحاسب. انا احس كذا، انا عاملت الموقف ككذا الان. بس هو يحاسب لانه هو متعمد انه سكران، لكن هذا خوينا مش متعمد. يا الله بدت في ماني عارف اقرر. يا الله ماني عارف اقرر صراحة. هل هو مو عارف اقرر. يحاسب الموضوع فيه دم. صحيح كلامك احمد بعد، صحيح. القتل يظل القتل. ايه هو القتل يظل قتل. عشان كذا انا جبتها من هذه الناحية. شفتوا انا احب النوع ده من الالعاب، بس مش فاهم حاجة. انا احاول اشرح اكثر شيء اقدر عليه، يعني اكثر ما اقدر اشرح. يعني اقدر اشرح. سوري هيمو. هذا بكل اختصار القضية كانت هذا الشخص اللي يشبه القرد، اللي من عائلة القرود، خلينا نسميهم عائلة القرود وعائلة السمك. اوكي، او مجموعة القرود ومجموعة السمك. في مجموعتين يكرهوا بعض. خلينا نقول يعني زي عندنا احنا ابيض واسود، سنة وشيعة وكذا يعني. اوكي، حصلت قضية قتل الآن، وعلمنا على صاحب السمكة. بس السمكة هذا يقول إنه كان يعني الموضوع إنه مسيطر عليه. أوكي، وسألنا الآن إيش إحنا سوينا لهذا الشيء يعني عشان يعلمنا. I'm trying to find the source of my visions. نحاول نشوف إيش المصدر الرؤى اللي تيجي الشخصية. فخلينا نشوف. I think I'm going mad, Mr. Throgmorton. I see things, visions, and I needed to stop. I was drawn here or guided or I don't know. But I believe the source of this madness is here, in Oakmont. You're not wrong, Mr. Reed. An inexplicable hysteria spread through Oakmont after the flood. I funded an expedition to explore recent geological activity that may be responsible. فين الدليل اللي يأكد كلام السمكة؟ اللي يأكد كلام السمكة انه الشخص، في شخص عايش معاه مكان ما نحاشه، يقول انه صادق نفس الشيء، انه جت فترة مو متأكد ايش اللي حصل. يعني مو يعني فترة كذا من الزمن ضايعة من حياته، كأنه في زي الغمامة غطت على عينه ما يشوف شيء يعني. اوكي، فسألنا الآن عن مصدر فقال ايه في عندنا هستيريا حاصلة. فأنا راح أسأل الآن ايش الرابط بين الهستيريا وبين الرؤى اللي جالسة تحصل. Do these cases of hysteria involve shared visions as well? Since the flood, many Oakmonters have had similar nightmares. اوكي، عندهم نفس الكوابيس. complained of them herself. Waterlogged ruins with unnatural architecture, a sleeping giant, drowned streets, and a voice calming from the depths. Her words exactly. She proposed the expedition, desperately wanting to find the cause. اوكي، هو هذا يقول لك انا اطلقت بعثة
تشوف ايش المشاكل الجيولوجية اللي ممكن تكون هي السبب، لكن ليش جيولوجية راح نسأل الآن. وكلامه طبعا قبل شوية ايش الرابط، يقول انه اكثر الناس تجيهم نفس الكوابيس والاحلام هذه، نفس الحلم بالضبط يتكرر. فخلينا نشوف ايش الممكن الاسباب الجيولوجية. Geological expedition. I'm not sure I follow. I have reason to believe the flood and this madness of the same source. As above, so below. So I sent men to find out. اوكي. فهو في باله قال له ليش جيولوجية؟ جيولوجية يعني شيء في الارض يعني، فهو مستغرب ايش الرابط اللي بين الشيء اللي ممكن يحصل في الارض والجنون اللي حاصل الان والهستيريا. فقال انه الهستيريا وهذه الاشياء ما جت الا مع انغمار المدينة بالموية يعني، فممكن انه السبب يكون تحت الارض، لانه يقول لك يعني اللي موجود تحت ممكن يأثر على اللي فوق. فيقول انه عنده سبب انه يقول يعرف انه ليش الانغمار او السيل هذا شيء غير طبيعي. فانا راح اسأل الان، هل تتوقع انه هو غير طبيعي؟ You mentioned the flood. You think it's more than just a natural disaster? You weren't here, Mr. Reed. What happened defied scientific explanation. اوكي. اللي حصل يقول انت لان ما شفته، فلكن هو يقول يعني اللي حصل شيء يخرق قوانين الطبيعة يعني او الواقع او العلم. فخلينا نشوف هل حصل عندهم اي استنتاجات او اكتشافات مؤخرا. Has your expedition found anything? I do not know. Albert was part of it. His passing cannot be coincidence. Why was he alone at the port? And where are the others? ولد ألبرت كان معاهم، يقول ليش هو الوحيد اللي رجع لحاله، وين الباقي؟ Do you think your son was killed because the expedition uncovered something? Is it so hard to believe? I had no news for a week, then Albert, the only one I could trust, comes ashore and is killed. It does sound suspicious. Mr. Reed, I want you to find out what's going on. I expect you're as interested in the expedition's results as I am. If I'm going to look into this, I'll need to know more. Where should I start? I'll give you the address of the expedition's headquarters and a key. That's all you can tell me? Let me be clear, Reed. You do not speak to me like that again. I'm sorry, Mr. Throckmorton. I just meant the more I know, the better. I am a busy man. I funded the research but left all preparations to Professor Doe and Albert. When you've finished, come see me at the Throgmorton family manor. It's in Old Grove. Here, I'll show you. What about my expenses? They will be reimbursed after you complete your task. And of course, you've earned some compensation for your work here at the port. I'll also include a fair advance in bullets. Bullets? The dollar lost its use here, Mr. Reed. After the flood, Oakmont returned to bartering. Bullets mean more than bills. واو يا محمد، انت المفروض اللي تلعب هذه اللعبة مو انا. تحليل صراحة يقول لك ممكن يقصد الجيولوجية يعني في نوع من المعادن موجود في الارض، ولما الفيضان حصل المعدن بقى متركز في الموية واثر على النيورونز بتاعة المخ واشارات المخ لانهم شربوا الموية او تعرضوا للموية. ممكن تحليل صراحة ان اذا يكون هذا موجود في اللعبة لك $20. يوم قلت لك قل لي القصة دق علي الشباب ما بقولها مرة ثانية، هي سوري تعبت ولا اقولها. فتحوا لنا المدينة الحين. اوكي شوف البث بعدين ارجع. ما تقدر ترجع. تقدر ترجع المفروض في البث في اليوتيوب. وات؟ هلو؟
اوكي حلم اوكي. Lost at sea. يقول لك روبرت ثروغمورتن funded the expedition. يقول لك يعني مول البعثة عشان يكتشفوا ايش هو مصدر هذه الهستيريا اللي ماسكة في اوكمونت. The expedition was to explore the seabed near Oakmont. يقول لك كانت البعثة هذه عشان تبغي تشوف قاع البحر في اوكمونت. contact with the expedition was lost. يقول لك ان التواصل معاهم فقد التواصل مع البعثة هذه اللي راحت تبغي تشوف ايش المشكلة. ألبرت ثروغمورتن اللي هو ولده ألبرت هو الوحيد اللي كان عايش. he was subsequently murdered. وبعدين تم قتله لما رجع. I was hired to find any other expedition members. يقول لك يعني تم توظيفي عشان ابغي اشوف اي احد ثاني من البعثة هل هم عايشين او ميتين. ثروغمورتن يقول لك راح ينتظرني او راح ينتظر ريبورت من عندي. ايش ريبورت من عندي؟ ايش ريبورت؟ ريبورت بالعربي تقرير. راح ينتظر تقرير من عندي في القصر حقه. Sinking City يا عبد الله. Crew of the Cyclops. Semper Fortis, brothers. Charles W. Reed. هذا اتوقع حق الخدمة يعني. Never again, they say. Never again. هذا الدوغ تاج حقه. الجهة الثانية ايش فيه؟ All that we see or seem is just a dream within a dream. يقول لك كل اللي نشوفه او نبدو عليه هو مجرد حلم داخل حلم. ها. اتوقع ان ابنه قتل باقي البعثة لانه كان متحكم فيه. معقول، بعد تفسير معقول. لودنم هذا حق مسكن معاه افيون على ما اعتقد. eat 6 full ounce. اوكي ايوه بالضبط of opium. قبل لما كانوا قبل ترى قبل مو كانوا مجانين يعني، كانوا يستخدموا اي شيء حالي جديد يطلع كتجربة يعني انه يسكن الالم ولا شيء مثل كذا. يعني انت متخيل انه كانوا يعالجوا ادمان المورفين اذا مو غلطان بالهيروين. كانوا يعتقدوا انه هو طريقة العلاج قديما يعني. اوه ملابس. انا مسوي الغوالي شو اسمه ذا بري اوردر. هذه الملابس اللي تعطوني اياها من جدكم. يلا نات بعد. ففي اشياء قديمة يعني يستخدموا هذا المسكن الان. Mr. Reed, it seems that you overexerted yourself. أتعبت نفسك while conducting the investigation for Mr. Throgmorton. Okay. يقول لك الظاهر انه تعبت نفسك بالتحقيق. Forgive me for the audacity, but I brought you to the Devil's Reef. هذا نفسه يوهانس فاندربرغ هو اللي جابه هنا. يعني خوينا طاح هناك لما انقسم لقسمين، طاح وراح هذا الحلم كان عنده، بس هو ظل طايح على الأرض يعني، وجابه هذا إلى الفندق. Okay, please take more care of yourself in the future. انتبه لنفسك في المستقبل. I won't be there for you every time. ما راح أكون موجود عندك كل مرة. هذا كلام يوهانس. Let's go. أحس الملابس مش حلوة، ما عجبتني. هذه تفتح متى؟ Unlocked by story progress. هذه ايش؟ In investigator pack. Find what happened. اوكي بدون حرق. هذه بدون حرق. Collect. What? Holy moly. Unlocked by DLC. اوكي انا ما اخذت النسخة العادية. خلينا على النيو كاميرا احلى.
اوكي يقول لك عدد الهجوم على اللاجئين هذيلي اللي هم الانزماثرز يعني كثر هذا العدد. Raids are intensifying, okay, with more and more Innsmouthers exposed to abuse and assault. انه جالسين ينجلدوا، وانا فضحت واحد منهم الان انه هو قتل واحد، احتمال انه هو ما كان متحكم في نفسه لما قتله. Sometimes whole families are found dead. يقول لك معظم الاحيان، يعني بعض الاحيان عائلة كاملة تكون ميتة في بيتهم. Police are on the case. يقول لك انه الشرطة تحقق في القضية هذه. With several illegal Innsmouther businesses captured and their owners sent to jail. حتى انه يعني اللي يشتغلوا بشيء غير قانوني الان جالسين يروحوا للسجن. This city ought to have been cleaned of these fish-faced scum long ago, said Robert Throgmorton. اوكي انه كان المفروض ننظف، يقول لك المدينة من هذيلي اللي أوجه السمك من زمان. Head of the Throgmorton grand family. I regret only one thing. يقول لك نادم على شيء واحد، إنه بدينا متأخر. يقول لك لو ما كنا يعني لو ما تركنا هذا الموضوع وتجاهلناه كان الآن ابني راح يكون عايش معانا. هذه أتوقع جريدة. اوكي اوبسي، ايش يسوي هذا؟ يعبد الشيطان؟ بما انك تعبد الشيطان انا سرقت منك. The nightmares. I boarded up the windows. يقول لك قفلت على النوافذ وقفلت على الباب. They are just men. Yellow King's gang. The Yellow King's gang. يقول لك هم مجرد ناس يعني عصابة الملك الأصفر. They can't get here now. ما يقدروا يجوا هنا. Now there is only me. أنا الوحيد اللي موجود هنا. أنا وهذه الكوابيس لوقت أطول. راح أشوف إيش الحل معاهم. أوكي. تحس The door won't budge. تحس إنك في حصة إنجليزي. نايس. تعلم. Mr. Archer. سيد Archer. I have seen you dragging these things into your room. شفتك جايب هذه الأشياء معاك لغرفتك. Mind the floors. انتبه للأرض. Okay. I will make you pay for any scratches you leave. Your landlord. انتبه للأرض إذا أي شيء يحصل لها، يعني اللي هي الخرابيش هذه وكذا راح أدفع قيمتها. اوكي اوكي انا ما كملت هنا، ما فكرت انه هنا الطريق، انا بس طلع مو هنا الطريق. الى الان ما قتلنا الا شخصية واحدة. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. So he's from Boston. Welcome back علي. أهلين. الجو غريب. الجو الحقيقي يعني ولا جو القناة؟ حتبث بلاد بورن اليوم ولا حتخلص؟ لا ببث بلاد بورن. ايه الساعة كم الحين؟ المفروض انا شوي اوقف بس. اوه gunpowder. Too many coincidences. يقول لك صدف كثيرة. So the lighthouse is out. يقول لك اللايتهاوس انطفى. Several ships have gotten lost at sea. يقول لك في أكثر من سفينة ضاعت في البحر. Some are now decorating the city beaches. وبعضهم جالسين يزينوا شواطئ المدينة، قصد انه علقوا يعني فيها. That's one thing. يقول لك هذا شيء، يعني هذا كوم، والشيء الثاني but now
There are enterprising fellow at the city port hiring salvagers to recover ships. يقول لك انه في واحد جالس يدفع للناس عشان يرجعوا السفن. He's turning a tidy profit from selling them. يقول لك جالس يطلع فلوس من بيعهم. Can't be a coincidence. يقول لك مستحيل تكون فرصة أو فرصة فيني صدفة. Need to look into it. لازم أشوف الوضع now. If only this city wasn't so impossible to navigate. يقول لك لو هذه الشيء ما كان، يعني المدينة ما كانت صعبة إنه إحنا نمشي فيها. اي انا مو فاهم يعني لو تتابع واحد اجنبي اوكي عادي يسب عادي يجلس يصمل ما يموت، بس انا لا. بلاد بون اللي راح وصل 31 لايك ممتاز. ويلكم باك احمد، اهلين. قاعد تشوفني بعد سنة؟ Finally, you're awake. كيف يعني بعد سنة قاعد تشوفني؟ Gotta tell you though, mister. You want to stay on here? You stop making all that noise. What noise? Noise? What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. It stops, all right? اوكي كان يقول انه احنا جالسين نسوي اصوات غريبة و Got any proof it was me? It could have been one of my neighbors. I slept like a rock. I didn't hear a thing. That's exactly what a newcomer would say. Your neighbors are respectable people and would never do such a thing. Don't think your yellow-clad patron means you get away with everything. You're not exactly friendly with your guests. Are we the ones keeping you in business? All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they move out. Only thing they're good for is lighting the kitchen stove. Can I have a look? I knew it. I tell you, no one sane would be interested. And you want to take a look? Well, fine. Take what you wish. Okay. في الكيس بوك شكلها. وات اعطاني هو اشياء. هذيلي هم. اوكي لون تشايلد. تو ماتش والله. راح اقراهم على الطاير واقول لكم اذا كان فيهم شيء ولا لا، بدل ما اقراهم شوي واحاول نفهمهم. I can't stop myself. I went to the eastern part of Savannah Harbor near the crossing of its street. Came. Feeling of loneliness, fear was immersive. Okay. I was a woman locked in a room. Affected slowly rotting, my body turned into something. It tasted badly, blah blah blah. In his mouth, our king kicked me and ordered me. لا ابغى انزل في هذه يا محترم. كيف انزل فيها؟ كذا. اوكي انا اقول كيف. اوكي ايش سويت انا؟
اوكي خلينا نكمل. ممكن هذه سايد كيسز بعدين نشوفها ممكن. والتر كي help you. كي هو الاله حقهم. ف كي help you. If I hear you are peddling your cheap affordable living again. I could live with you renting out beast-ridden flop houses, but you're cutting into my profit. جالس تخسرني من ربحي. يقول لي جالس تعيش معاي يعني هذا والتر. Don't make that mistake. I know you are a fish. You are on the fish market. أنا عارف إنه أنت موجود في سوق السمك. And I have dangerous people living here that I can send after you. You've been warned, Vic. مساء النور يا أخي، أهلين. جاي متأخر شوي أنا، بس أبغى أشوف مكاننا في الخريطة وبقفل. أبغى أشوف مكاننا برا يعني هنا. Okay. Not bad, not bad. توي بقول شكلها علقت اللعبة. هذيلي أنا أبغى أعرف كيف. كذا اوكي، كذا الان راحوا. اوكي كذا الان راحوا. فروستي ويلكم. لسه بالغلط هذه العلامة كيف يشيلها؟ هذا The Devil's Reef. هذا الفندق هنا. لا مش الفندق، في شيء انا حطيته هنا ما اعرف كيف. دقيقة. اوكي اغلبها قراية ومحادثات اللعبة. الى الان ما شفنا شيء. فاحنا في الماب محصورين بين جهتين. اوكي اللعبة مشكلتها احس تطول في الاشياء هذه لانك جالس تقرا طول الوقت. احس هذا اغلب الوقت اللي حاصل في اللعبة. لكن كقصة احس انه هي ما زالت انترستينج، مثيرة للاهتمام الان. ما زلت يعني ابغى اشوف زيادة ايش فيها. قصة هذه اللي تحت البحر، وابغى اعرف هل راح نروح تحت البحر احنا ولا لا. ما اعرف. وابغى اشوف زيادة في شو اسمهم هذيلي. الرؤى. ما اعرف اقولها. الاحلام. ابغى اشوف في الاحلام زيادة. بس شكرا على المتابعة شباب، ما قصرتوا. اخذ لي بس كذا ساعة وشوية اكل فيها ونرجع مرة ثانية الى بلودبورن. اوكي بلودبورن نحاول نكمل التحدي حقنا. ما عليه يا اخي، خلي الشاهي اللي بعدين، خلي البلودبورن. شكرا على المتابعة شباب، ما قصرتوا. نشوفكم ان شاء الله في البث القادم. السلام عليكم.